Okay, guys, good evening, everyone. So today we are going to discuss about BDD Cucumber Page Object Model Design Pattern. So this is very important topic, Page Object Model Design Pattern. So today's class we are going to discuss about that. So before discussing that, let me summarize the points on BDD Cucumber. సో బీడీడీ కుకుంబర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్న పాయింట్స్ ఏందో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బీడీడీ కుకుంబర్లో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ 3 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ గైస్? జస్ట్ ఎ మినిట్. సో recording started on. Okay, so in BDD Cucumber framework, what are the main 3 important steps, guys? Can anybody tell me? Under SRC test resources features file లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి? yes 3 స్టెప్స్ చేస్తున్నాం మనం BDD Cucumber లో. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? క్రియేటింగ్ ఫీచర్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ మనం ఫీచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో స్టెప్స్ రాస్తున్నాం. సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాం? ఫీచర్ ఫోల్డర్ ప్యాకేజ్. సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫీచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయగానే మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? స్టెప్స్ రన్నర్ ప్యాకేజ్ లో ఆ ఫీచర్ ఫైల్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. రన్నర్ క్లాస్ లో ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ which of the feature file that we want to execute. So that feature file path we are specifying in runner class file. Okay. సో రన్నర్ క్లాస్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి? తర్వాత రన్నర్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది? మెథడ్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆ మెథడ్స్ ని తీసుకెళ్లి స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా ఫైల్ లో ప్లేస్ చేస్తుంటాం. ఇంతకన్నా ఏమన్నా ఉందా బీడీడీ కుకుంబర్ లో? ఏం లేదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫీచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫీచర్ ఫైల్ యొక్క పాత్ మనం రన్నర్ క్లాస్ లో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. రన్ చేయగానే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతున్నాయి. ఆ మెథడ్స్ తీసుకెళ్లి స్టెప్ డెఫినేషన్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో పేస్ట్ చేస్తున్నాం. అంతే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం బీడీడీ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, సో టుడేస్ క్లాస్ సమ్మరీ ఈస్ బీడీడీ కుకుంబర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఒక్కసారి మీకు చూద్దాం. సో నేను నిన్ను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది? ఏ ప్రాజెక్ట్? బీడీడీ కుకుంబర్ ప్రాజెక్ట్ 205 కదా మీకు చెప్పింది నిన్న క్లాస్ లో. రైట్. సో ప్రాజెక్ట్ 205 అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. సో ఫస్ట్ మనకి ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్ లో TC01 యాడ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో TC01 యాడ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు 1 సెకండ్. సో TC01 యాడ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు సో ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటిది? మనం నావిగేట్ అవుతున్న ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటి? లాగిన్ పేజ్. Okay, the first step is login page. What is the second step, guys? Skills page. Third step is home page. So మనకి home page skills page కి వెళ్తాను. సో home page లో ఉన్నాయి. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ లో మనం చేస్తున్న యాక్షన్ ఏంటి? లాగిన్ చేస్తున్నాం. లాగిన్ అనే మెథడ్, లాగిన్ అనే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. స్కిల్స్ పేజ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం గైస్? యాడ్ స్కిల్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా హోమ్ పేజ్ నుండి జనరల్ గా ఏ యూజర్ అయినా లాగౌట్ చేస్తాడు, అంతేనా కదా? సో లాగిన్ పేజ్ లో వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ లాగిన్ అనే ఒక మెథడ్ రాస్తాము. స్కిల్స్ పేజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ డూయింగ్ యాడ్ స్కిల్స్ అండ్ హోమ్. జనరల్లీ పీపుల్ విల్ డూ లాగౌట్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేజ్. So for login page, what I am doing is I am going to create a Java class file. So login.java class file అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. So in this login.java class file, I will write a method as login. Login అనే మెథడ్ రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ అని ఈ మెథడ్ రాస్తాను. అలాగే
స్కిల్స్ పేజ్ లో మనం స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్, సో స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్, సో యాడ్ స్కిల్స్ అనే మెథడ్ రాస్తాను. అలాగే హోమ్ పేజ్, సో హోమ్ పేజ్ లో హోమ్ పేజ్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ అనేది రాస్తాను. సో ఈ జావా క్లాస్ ఫైల్లో నేను లాగౌట్ అనే మెథడ్ రాస్తాను. సో ఫర్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ సపరేట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ప్రతి వెబ్ పేజ్ కి మనం ఒక సపరేట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఏ పేజ్ కి అయితే మనం నావిగేట్ అవుతున్నామో ఆ పేజ్ కి లాగిన్ పేజ్, లాగిన్ డాట్ జావా అనే మెథడ్. సపోజ్ స్కిల్స్ పేజ్ సంబంధించి రేపటి రోజు ఏదైనా మెథడ్ రాయాలనుకోండి, మోడిఫై స్కిల్స్ సో అని ఇంకో మెథడ్ రాస్తాం. ఒకవేళ డిలీట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందనుకోండి, డిలీట్ స్కిల్స్. సో లాగిన్ పేజ్ లో ఇంకా ఏ మెథడ్స్ రాస్తాము, రీసెట్ పాస్వర్డ్. అంటే ఏ పేజీకి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఉండాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ నే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్, we are developing corresponding Java class file and corresponding methods we are implementing. That concept we can call it as a page object model design pattern. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే, under SRC test Java, I am going to create a package name called pages. Pages అనే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. So just observe. So I am right clicking on SRC test Java, going to new, clicking on package. So let me create pages. Pages అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. సో పేజెస్ ప్యాకేజ్ లో నేను ఏమేమి జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలన్నాను, లాగిన్ పేజ్ కి లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో రైట్ క్లిక్, గో టు న్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్లాస్. లెట్ మీ క్రియేట్ లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ ఈ విధంగా మనం క్రియేట్. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఏం డిక్లేర్ చేయాలి, వెబ్ డ్రైవర్. డ్రైవర్ ఎందుకంటే ఈ లాగిన్ పేజ్ లో మనం సెటప్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాస్తాము. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, రైట్. అలాగే సో స్కిల్స్ పేజ్ కి సంబంధించి స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. రైట్, స్కిల్స్ పేజ్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో సో లాగిన్ అయిపోయింది. స్కిల్స్ పేజ్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో వెబ్ డ్రైవర్ లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, సో స్కిల్స్ పేజ్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇది డిలీట్ చేసేద్దాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ జావా క్లాస్ ఫైల్, హోమ్ పేజ్ కి హోమ్ పేజ్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇందులో కూడా మనం వెబ్ డ్రైవర్ డిక్లేర్ చేద్దాం. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో ప్రతి పేజీకి సంబంధించి ఫర్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ we have created a separate Java class file and importing corresponding methods. Okay, now let me go to the first point. So going back to my login page. So ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే, so let's go to the step definition dot java class file. So the next step is login page related methods. So login page related methods ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, యూజర్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్. సో లాగిన్ పేజ్ లో అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ మెథడ్ ఉంది కదా, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ మెథడ్, కంట్రోల్ సి. సో యూజర్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లాగిన్ పేజ్ మెథడ్. ఐఎమ్ కాపీడ్ అండ్ పేస్టెడ్ హియర్. అండ్ లాగిన్ పేజ్ సంబంధించి ఇంకా వాట్ ఎల్స్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, దిస్ మెథడ్, కంట్రోల్ సి. సో దిస్ మెథడ్. సో ఇక్కడ నేను నాకు అర్థమైన ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ అని రాసుకుంటాను. ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో నేను రాసుకుంటాను. ఇదేమో పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ మెథడ్ అని రాసుకుంటాను సింపుల్ గా. సో నాకు అండర్స్టాండ్ అయితే. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఇన్సైడ్ ద కోడ్ ఎనీథింగ్. సో జస్ట్ ఐ రీనేమ్ మై మెథడ్ నేమ్స్ లైక్ దిస్.
So that's it on the login page. So ఇదే లాగిన్ పేజ్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ వన్ మోర్ మెథడ్, ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఇదే ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ పబ్లిక్ వాయిడ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతోనే ఇస్తున్నాను లాగిన్. సో ఇక్కడ నేను వెబ్ డ్రైవర్ అని రాస్తున్నాను, వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్1 అని రాస్తున్నాను. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ ఇట్ విల్ డూ. సో దిస్ కామా డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్1. సో వాట్ డస్ దిస్ లైన్ మీనింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఇదే. సో రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్. సో సేమ్ మెథడ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను, మెథడ్ నేమ్ రీనేమ్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ డిడ్. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ గో టు స్కిల్స్ పేజ్. స్కిల్స్ పేజ్కి వెళ్దాం. సో సేమ్ స్కిల్స్ పేజ్ లో కూడా వెళ్ళి సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా రాస్తాను. సేమ్ ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది రాసేసాను. నెక్స్ట్ స్కిల్స్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్, యాడ్ స్కిల్స్, మోడిఫై స్కిల్స్, డిలీట్ స్కిల్స్ ఏముంటే అవి. సో ఇప్పుడు నాకు గో టు స్కిల్స్ పేజ్ అని ఉంది. లెట్ మీ కాపీ దిస్ మెథడ్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. నావిగేట్ టు స్కిల్స్ పేజ్. సింపుల్ గా నేను అర్థమైన లాంగ్వేజ్ రాసుకున్నాను, నావిగేట్ టు స్కిల్స్ పేజ్ అని. రైట్, సో ఇక్కడ తీసేద్దాం. రైట్, నావిగేట్ టు స్కిల్స్ పేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, యాడ్ స్కిల్స్ నేమ్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ మెథడ్. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా రాస్తున్నాను యాడ్ స్కిల్స్ అని. సో మెథడ్ నేమ్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్. సో మెథడ్ నేను కోడింగ్ అయితే ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ ద స్కిల్స్ పార్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఐ డిడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్. హోమ్ పేజ్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ రాయబోతున్నాను. సో లెట్ మీ కాపీ. సో హోమ్ పేజ్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తున్నాను. సో హోమ్ పేజ్ లో మనం లాగౌట్ అనే ఆపరేషన్ చేస్తామన్నాను కదా, పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగౌట్ ఆపరేషన్. లాగౌట్ ఆపరేషన్. ఇంకోటి క్లోజ్ బ్రౌజర్, పబ్లిక్ వాయిడ్ క్లోజ్ బ్రౌజర్. సో ఈ మెథడ్స్ మనం ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో హోమ్ పేజ్ నుండి జనరల్ గా మనం హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే సో హోమ్ పేజ్ నుండి మనం బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అని రాసేయచ్చు. సో బట్ ఎనీవే ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ లైన్ యాజ్ కామెంట్. సో లాగౌట్ అంటే వెల్కమ్ క్లిక్. ఇక్కడ నేనేం రాయాలి, వెల్కమ్ క్లిక్ ఒకటి రాయాలి, వెల్కమ్ డాట్ క్లిక్ అనే ఒక లైన్ రాయాలి, ఇంకోటి లాగౌట్ డాట్ క్లిక్. ఈ రెండు సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఉండాలి. ఓకే, అంటే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై వెల్కమ్ డాట్ క్లిక్ ఈ రెండు రాయాలి, బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ రిటన్. Okay, now welcome click and logout click and close browser and everything had been done. Now let me go back to okay. Now all my methods are ready. So నేను లాగిన్ పేజ్ లో లాగిన్ మెథడ్, ఓపెన్ ఆరెంజ్ చార్మ్ అప్లికేషన్ URL, లాగిన్ అని ఇవన్నీ రాశాను. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సో ఈ స్టెప్స్ ప్యాకేజ్ ని సేమ్ కాపీ చేస్తున్నాను, ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వన్ సెకండ్. స్టెప్స్ 1 అని రీనేమ్ ఇస్తున్నాను ప్యాకేజ్ నేమ్ ని. సో రైట్, సో స్టెప్స్ 1 అని రీనేమ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టెప్స్. సో ఐ వాంట్ టు డూ ఆల్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద స్టెప్స్ 1 ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సో లెట్ మీ గో టు, సో దట్స్ ఇట్ ఐ డిడ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ గో టు మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫైల్కి వెళ్దాం. సో tc01_skills.feature file. సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫీచర్ ఫైల్. సో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ హ్యావ్ టు డూ?
ఇప్పుడు నేను ఈ ఫీచర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో I am going back to my runner class file. So here I am specifying my tc01 underscore skills.feature file. సో ఫీచర్స్ ఫైల్స్ లో ఉన్న ఈ పాత్ మొత్తాన్ని నేను స్పెసిఫై చేశాను ఈ స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ రన్ చేయమని. అండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ మెథడ్స్ ఆర్ రిఫరింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్ as steps1. steps1 అనే ప్యాకేజ్ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ స్టెప్స్ దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ స్టెప్స్ ఐ వాంట్ టు రిఫర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ steps1 ప్యాకేజ్. సో steps1 అనే ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ ఓపెన్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు మనం now let me delete these lines of code. So I'm deleting all the code. Go to skill space and add skill space. These lines of code I'm deleting. Okay. So now there is no lines of code except launching of Chrome browser tappa. There is no methods implementation. Suppose ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అనుకోండి. If I will run my runner class file, so there is no steps to execute in these methods. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే ఓకే సో బట్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండర్ పేజెస్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఒక స్టెప్ ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్ యాజ్ పేజెస్ పేజెస్ డాట్ స్టార్ అని పెట్టండి. అన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ అవైలబుల్ లో దొరుకుతాయి. సో ఇలాగైనా రాయొచ్చు లేకపోతే pages dot login. ఓకే సో ఒక్కొక్క జావా క్లాస్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే విధానం ఇది. pages dot home page import pages dot skills. సో ఇన్నిసార్లు రాసే కన్నా బెటర్ ఏంటంటే స్టార్ అని పెట్టారంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఆల్ ద క్లాస్ ఫైల్స్. అన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న ప్రతి క్లాస్ ఫైల్ ని మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయబడుతున్నానంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లాగిన్ పేజ్ అండ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఎల్పి. స్కిల్స్ పేజ్ జస్ట్ లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ విధంగా స్కిల్స్ పేజ్. సో స్కిల్స్ ఓకే అండ్ హోమ్ పేజ్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ హెచ్పి. సో లైక్ దట్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ కి ఎల్పి, స్కిల్స్ పేజ్ కి ఎస్కే అండ్ హోమ్ పేజ్ కి హెచ్పి అని డిక్లేర్ చేశాను. సో లాగిన్ పేజ్ సో యూజర్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ అనే ఈ మెథడ్ మనకి లాగిన్ పేజ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మనకి యూ ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ అనే ఈ మెథడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లాగిన్ పేజ్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. చూడండి ఎల్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ. ఓకే సో దిస్ మెథడ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కరెంట్ క్లాస్ కి బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. సో ఎల్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాగిన్ పేజ్ ఆఫ్. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ as ఎల్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాగిన్ పేజ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇమీడియట్ గా ఎల్పి డాట్. సో లాగిన్ పేజ్ లో మనం ఒక మెథడ్ రాసాం లాగిన్ వెబ్ డ్రైవర్ అని. సో అది రాశాను. నెక్స్ట్ ఎల్పి డాట్ విచ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏది కాల్ చేయాలి ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్. సో ఈ విధంగా నేను సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో ఐ వాంట్ టు ఇన్వోక్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్. సో ఈ యూఆర్ఎల్ సో ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో కమాండ్స్ దీస్ మెథడ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్. సో సిమిలర్లీ already one time LP అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ LP డాట్ లాగిన్ డ్రైవర్ అండ్ LP డాట్ దిస్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ రెండు స్టెప్స్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే రైట్ నౌ స్కిల్స్ పేజ్ గో టు స్కిల్స్ పేజ్. సో ఎప్పుడైతే స్కిల్స్ పేజ్ వచ్చిందో లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ స్కిల్స్ పేజ్. సో స్కిల్స్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏమని క్రియేట్ చేస్తాం ఎస్కే అని క్రియేట్ చేస్తాం. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎస్కే హియర్. ఎస్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కిల్స్ ఆఫ్. సో మనం ఏదైతే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లైక్ దిస్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఫర్ ద న్యూ క్లాస్ అండ్ ఎస్కే డాట్. ఓకే
సో మనం స్కిల్స్ వెబ్ డ్రైవర్ అనే మెథడ్ కాల్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎస్కే డాట్ యాడ్ స్కిల్స్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాను. సారీ ఇక్కడ నావిగేట్ కి సంబంధించిన మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఎస్కే డాట్ గో టు స్కిల్స్ 1 సెకండ్. ఎస్కే డాట్ ఏ మెథడ్ నావిగేట్ స్కిల్స్ పేజ్ ఇది కాల్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 సెకండ్. సో స్కిల్స్ వెబ్ డ్రైవర్ పాస్ చేశాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీనికి ఈ స్టెప్ కి రెలవెంట్ మెథడ్ ఏది? యాడ్ స్కిల్స్ మెథడ్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో ఎక్కడా లేవు. ఇప్పుడు ద మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. The methods are executing from corresponding page class file. So login page object create చేశాను, and after that I am passing the driver object to login page. So passing the login object, passing the web driver object. సో ఈ స్టెప్ రాయకపోతే మనకు సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. పాసింగ్ ద డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ టు లాగిన్ పేజ్, ఈ స్టెప్ మీనింగ్ అది. తర్వాత ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్. సో ఇక్కడ passing the driver object to login page, and after that I am calling the login method username and password. So go to skills page కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ విధంగా నేను ఇలా రాశాను. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ గో టు మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ లోకి వెళ్దాము. సో ఇప్పుడు మనకి సో దిస్ ఫీచర్ ఫైల్ స్టెప్స్ విల్ బి రిఫర్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ స్టెప్స్ 1 ప్యాకేజ్. స్టెప్స్ 1 ప్యాకేజ్ లో the methods are referring and executing from steps 1 package. So steps 1 అనే ప్యాకేజ్ లో step definition డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో each and every method is referring and executing from page class files. So corresponding page class లో ఉన్న methods ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. So let me run it my runner class file now. Okay, run as test guys, ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వింటేటప్పుడు. But anyway, the same class I can repeat by tomorrow as well. We will do more exercises on this. So my methods are referring and executing corresponding page class file. So student, so like this. So feature file lo unna prati step ki corresponding method got execute. Okay, so ee concept ne page object model design pattern. So simple ga cheppalante step definition dot java class file lo there is no set of driver commands. So the main thing is we are importing. So line number 17 ఇది step 1. సో step 1 ఏంది? సో పేజెస్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి పేజ్ కి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్రతి పేజ్ కి రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? బికాస్ దోస్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ లైన్ నెంబర్ 43 గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాసింగ్ ద డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ టు లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. సో లాగిన్ పేజ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ ద skills functionality. So now let me do one more exercise. Guys, ఇంకొక exercise చేద్దాం. Okay, so 1 second. tc01 skills2 dot feature file. సో tc01 skills2 dot feature file లో సినారియో అవుట్లైన్ లో మనం ఏ చేంజెస్ చేయక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్ గా కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ విల్ బి రిఫర్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ స్టెప్స్ 1 ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ నేను సో tc01 skills2 dot feature file ని రన్ చేస్తాను చూడండి. సో the methods will be referred and executed from steps 1. So tc01 skills2 dot feature file. Okay, going to run this one. Run as test. Okay.
Okay. Okay, guys. So like that, 2 iterations got executed successfully. Now let me go to the next one, tc01 skills3.feature file. So దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So tc01 skills3.feature file, this concept we can call it as a data table without header. Okay. So let me go to my runner class file, tc01 skills3.feature file. So navigate to login page. So let me check this step. So ఈ స్టెప్ ఎక్కడ ఉంది మనకి step definition డాట్ జావా ఫైల్లో. సో కంట్రోల్ F కంట్రోల్ V. సో ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఆల్ స్టెప్ నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ అని ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ మెథడ్ because this is a data table object had been created. Okay, so now what I am doing is I'm going back to my login page. Login page లోకి వెళ్ళి ఈ మెథడ్ ని ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమని పెడతానంటే లాగిన్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ కదా, అందుకని వితౌట్ హెడర్ నాకు అర్థం అవటానికి పెట్టుకుంటున్నాను. మెథడ్ నేమ్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చు. సో లాగిన్ డేటా టేబుల్, లాగిన్ వ్యాలిడేషన్, లాగిన్ పేజ్. ఓకే, లాగిన్ మెథడ్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్. సో దట్స్ ఇట్, ఐ హ్యాడ్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది మన ఫీచర్ ఫైల్లో, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. సో లెట్ మీ చెక్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. Create skills record. So this one. So ఈ particular step కూడా, so I'm copying the entire method. So entire method మొత్తం కాపీ చేస్తాను. Going back to my login page. Sorry. So ఇది ఎక్కడ కాపీ చేయాలి, skills సంబంధించింది కాబట్టి. So let me go to my skills.java class file. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమని పెడదాం, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ కదా, డిటి వితౌట్ హెడర్ కాబట్టి రాసేద్దాం వితౌట్ హెడర్. నాకు అండర్స్టాండ్, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అని పెట్టాను. సో నౌ లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో మనం ఈ స్టెప్స్ మొత్తం డిలీట్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే మనం సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇన్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇందులో ఉన్నాయి కూడా మొత్తం సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని డిలీట్ చేసి. సో నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ అండ్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. సో ఇక్కడ ఓకే, నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్. సో లాగిన్ పేజ్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో LP is equal to new login. So method name, okay, login. Next LP dot login WebDriver. So WebDriver pass cheyali. Next LP dot login. Sorry. Next మనం కావాల్సింది ఏంటంటే డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అనే మెథడ్. డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్. సో మనం లాగిన్ పేజ్ లో ఒక మెథడ్ రాసాం కదా, సో అదే మెథడ్ ఇక్కడ కాల్ చేశాను. సో ఈ డేటా టేబుల్లో ఉన్న డేటా అంతా ఇక్కడికి పాస్ అయింది. సో లాగిన్ పేజ్ లో ఉన్న ఈ మెథడ్ లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను నా కీబోర్డ్ లో, అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ మెథడ్. సో ఇట్స్ నావిగేటెడ్. సో డేటా టేబుల్ డేటా అంతా ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడ నుండి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సేమ్ మెథడ్ లో ఉన్న డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్కిల్స్ పేజ్ కి మనం ఏం రాయాలి, SP అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము, న్యూ స్కిల్స్ ఆఫ్. ఓకే, పైన మనం స్కిల్స్ పేజ్ కి ఏమైనా క్రియేట్ చేసాం, SK కదా, రైట్, SK. అండ్ SK డాట్ స్కిల్స్ పేజ్ వెబ్ డ్రైవర్ పాస్ చేయాలి స్కిల్స్ పేజ్ కి. సో పాస్ చేశాను. SK డాట్ యాడ్ స్కిల్స్. సో సారీ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ కదా. సో SK డాట్ యాడ్ స్కిల్స్, ఇది క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ వితౌట్ డేటా టేబుల్ హెడర్. సో ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది. సో ఇందులో ఉన్న డేటా అంతా ఈ స్కిల్స్ పేజ్ లో ఉన్న ఈ మెథడ్ కి పాస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో నౌ
my data is ready, my methods are ready. Okay, so now let me go and check my program. So here I'm going to create 1300 1300 1310 1310. So I'm saving my feature file. Now I want to run this tc01 skills3 dot feature file. So let me go to my runner class file and everything is ready. Methods are referring from steps 1 package, and steps 1 package lo unna methods ki corresponding page class file methods are referring and executing. Okay, let me run it. Run as stng test. Okay. So guys, ఈ టాపిక్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటది. Anyway, the same class I will repeat it tomorrow as well. So this is, I think this record is already present. tc01 skills3 dot feature file లో ఆల్రెడీ దిస్ రికార్డ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీవే అవర్ స్టెప్స్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ఇట్ వన్ మోర్ టైమ్. 1400 1400 1410 1410 and I'm saving and I'm let me rerun my. So data tables అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్ మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఓపెన్ అవ్వదు. సినారియో అవుట్లైన్ అయితే ఈచ్ ఇటరేషన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ సపరేట్ సెషన్, బట్ సేమ్ సెషన్ లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. డేటా టేబుల్ అంటే ఇట్ వోంట్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ సెషన్స్. సో అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ అనే ఈ పర్టికులర్ నావిగేషన్ 3 times ఇటరేట్ అయితే 2 times అయితే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇస్తే అన్ని రికార్డ్స్. సో మళ్ళీ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సేమ్ సెషన్ లోనే. అదే డేటా టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్. So that's it on Cucumber data tables. Page object model design pattern అంటే so every method it is referring and executing from corresponding page class file. సింపుల్ గా ఇందులో నేను మెయిన్ స్టెప్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ. నిన్న చేసిన స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ స్టెప్స్ ప్యాకేజ్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ద రన్నర్ మెథడ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాకేజ్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ లైన్ నెంబర్ 17 లో ఇంపోర్ట్ పేజెస్ డాట్ స్టార్ అన్నాను. తర్వాత లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఐ హావ్ టు క్రియేట్ పేజ్ రిఫరెన్సెస్. ఎక్కడైతే మెథడ్స్ కాల్ చేస్తున్నామో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, వెంటనే వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ లాగిన్ పేజ్ పాస్ చేయాలి. సో కరస్పాండింగ్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ యాజ్ పర్ ద స్టెప్స్. యూజర్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, యూజర్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. కరస్పాండింగ్ మెథడ్ నేను కాల్ చేశాను. అదే డేటా టేబుల్స్ అయితేనేమో ఈ విధంగా నేను స్కిల్స్ క్రియేట్ చేసి డేటా టేబుల్స్ అయితే ఏం చేశాను, లాగిన్ పేజ్ డ్రైవర్ పాస్ చేసి లాగిన్ డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్ అని పాస్ చేశాను. ఇదైతే ఈ విధంగా చేశాను. ఓకే, సో దట్స్ ఆన్ ద సమ్మరీ పార్ట్. సో సిమిలర్లీ వి విల్ డూ డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్. సో డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 more minutes. So I have only 2 more minutes. Might be it will continue in the second session. Okay, but I will try to complete it. Try చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం అన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో కాలమ్ హెడర్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాం మనం, డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్. సో ఇప్పుడు నేను మోడిఫై చేయాల్సిన మెథడ్ ఇది, నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ 1. సో లెట్ మీ గో టు నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ 1, కంట్రోల్ F. సో ఈ మెథడ్ మొత్తం యాజ్ టీజ్ గా కాపీ చేస్తున్నాను నేను. గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై లాగిన్, సో పేజెస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో దీన్ని ఏమని పెడతాను, ఇదే మెథడ్ ని లాగిన్ డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్ విత్ హెడర్ అని పెట్టాను. అంతే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్రియేట్, నెక్స్ట్ ఏంటిది స్టెప్ మనకి, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ 1. సో లెట్ మీ చెక్. సో ఇక్కడే ఉంది మనకి క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ 1 అనేది. సో లెట్ మీ కాపీ ఆల్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ మొత్తం కాపీ చేస్తున్నాను. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్, ఎందుకంటే కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ అక్కడే ఉండాలి. సో పేస్టెడ్, డన్. సో ఇక్కడ స్కిల్స్, యాడ్ స్కిల్స్ డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్.
అయిపోయింది, సేవ్ చేసి అయిపోయింది, 1 సెకండ్లో అయిపోతుంది చూడండి. సో నౌ నేను స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇందులో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేయాలి. ఇంకా నాకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్, ఇక్కడ కూడా నాకు అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ అంటే